So welcome everyone to ITSCI's side session to OECD's 15th Forum on Responsible Mineral Supply Chains. This session is called Where From Here? Bouncing Back Post-COVID and Supporting Due Diligence Along the Supply Chain. So just a few housekeeping things to start. This session is being recorded. There is also translation available, so click on the globe probably at the bottom of your screen to choose which language you would like. We've got a lot to cover. We've got quite a few panelists that we're really looking forward to. That does mean timing is tight. We will try to make sure that there's some questions and time for discussion at the end. So do please type your questions as we're going along in the Q&A button at the bottom, and we'll try to do that. Also, please try and put your name and organization as well. If we're not able to cover or respond to your question during the session, we will try and get back to you as well. My name is Ed O'Keefe. I'm a director at Synergy Global Consulting. Synergy is the independent assessor for ITSCI, and I will be moderating this session. So, as we gradually start to emerge from 2 years of the COVID pandemic, it seems a really good moment to take stock, reflect, and consider lessons from the 3 Ts as the forum more widely looks ahead at new areas, new supply chains, and minerals. And this session is meant to focus on the positive improvements that are being achieved progressively on the ground by all the various stakeholders. And in this session, we want to learn about how different stakeholders have balanced core due diligence activities with finding ways to innovate, to expand new areas and further good practices like investment into mining communities. We also want to explore what can we learn from existing due diligence activities, particularly during challenging times, and different ways that we found for opportunistic innovation, even when resources and time are finite. So when due diligence has been tested, what have we learned about its value? With me today to cover these issues, we have a great lineup of panelists. We'll be hearing some preliminary remarks from Roper Cleland from ITSCI, and then we'll be hearing from 3 different national level views from Burundi, DRC, and Rwanda. We'll be starting with Emmanuel Indumbanzi, who's the head of the metallurgical department at the Mines Direction in Kinshasa, DRC. And then we'll hear from Dr. Ivan Twiga-Reshema, and he's the Chief Operating Officer from Rwanda Mines at the Petroleum and Gas Board in Rwanda. And then we'll be hearing from Arkad Nahimana, and he's the Mineral Traceability Unit Supervisor in Burundi. Following that, we'll hear from Richard Evans, who's the Implementation Manager at ITSCI, Jeanette Greven, who's the ITSCI Reporting Coordinator at PACT, and we'll also hear from Théophile Basoshi Iobwe, and he's the Provincial Director at CEMAP in South Kivu, DRC. Then we'll be hearing some words from Elise Kazadi from the Mining Mineral Resources Company, a DRC exporter and an ITSCI member. We've also got some short videos from civil society organizations and members of the team in the field. So you're going to have a broad range of views from all of this. So just to start things off, probably many of you have seen or heard about the Global Witness Report, and that's been raised in some of the sessions already in the forum. So I'd like to hand over to Roper Cleland, who's the ITSCI Program Manager, just to briefly comment before we move on to the rest of the session. So Roper, over to you. Thanks, Ed. And noting that we want to fully participate in the forum this week, and as well, given that the report has been raised, have a brief response to it whilst looking forward and looking at a constructive way from here and in participation. So as a reminder, ITSCI's objective is to work with stakeholders in producing countries to continually identify and report risks, including serious human rights abuses and corruption that, we're talking about cars, we're talking about very difficult parts of the world
in terms of some of the issues and challenges. So this is part of what we do. We take all allegations seriously, and we will act on all sufficiently evidenced information. And while we review the detail and come out with our forthcoming detailed statement on it, we are continuing to analyze whether the significant comment that we've made already has been considered. And we do note significant concern regarding multiple false and misrepresented information, some serious accusations without evidence, and overall balance in the Global Witness Report. But we will address this through the appropriate channels, as I've said, once we've completed our review. And we do want we're disappointed that some of the significant and meaningful progress within the 3T mineral sector does not appear to have been fairly recognized, but we welcome the forum today to discuss this, as well as recognize some of the challenges. And we believe that the due diligence in the Great Lakes region on 3T has advanced hugely in the last 10 years. So with this in mind, I'm very pleased to hand over to the panel to look at the positive improvements, progress, and innovations, even over the tough times in the last couple of years. Thank you. Roper, thank you very much. So maybe let's start with some views from government. And to begin with, we'd like to just reflect on the past 2 years during COVID, how the work on core due diligence activities in the 3T supply chains has worked out. So I'd like to start with you, Monsieur Emmanuel, to give your view. So, Monsieur Emmanuel, over to you. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Donc, pour la République démocratique du Congo, nous devons d'abord savoir que, historiquement, le secteur minier de 3T a eu un électrochoc en 2010 avec la mesure de suspension des activités minières par le président de la République de l'époque, Joseph Kabila. Et puis, il y a eu concomitamment la loi Dodd-Frank, votée par le Congrès des États-Unis, et cela a créé un boycott sur les minéraux, les 3T, extraits particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'à l'est, tous les acteurs, quand il y a eu des opportunités à saisir, notamment avec l'implantation de la traçabilité avec ITRI, les partenaires ont saisi cette opportunité pour travailler en synergie, chacun donnant le meilleur de lui-même pour que ce programme puisse marcher. Et avec les partenaires techniques et financiers, la partie gouvernementale, la société civile et les entreprises privées, tout le monde a travaillé en synergie. Parlant du Covid, nous devons d'abord noter que les effets du Covid n'ont pas été pour la République démocratique du Congo, du moins, plus particulièrement pour son secteur minier, aussi cataclysmique comme on aurait pu s'y attendre. Donc, c'est une chance extraordinaire que nous avons eue. Ceci étant dit, les 2 dernières années, comme je le disais, se sont déroulées avec les activités de diligence raisonnable dans la même poursuite, avec la même impulsion qu'il y a 8 ans, quand on a commencé avec l'implantation du programme ITRI. Du point de vue de la traçabilité, qui est, comme vous le savez, l'un des piliers de la diligence raisonnable, les activités de ITSCI ont eu un impact considérable dans la mesure où cette initiative a permis une augmentation de près de 100% des quantités tracées, exportées officiellement, des quantités de coltan, je vais dire. Nous pouvons prendre en guise d'exemple illustratif les cas les plus emblématiques, qui est le cas de la province du Nord Kivu, qui est l'épicentre de tous les défis liés à la traçabilité des 3T. Les statistiques officielles pour cette province renseignent que les exportations du coltan, dont la moyenne était de 91 tonnes, donc 91 tonnes par an, entre 1999
et 2013, c'est-à-dire avant l'implantation de la traçabilité et du programme ITSCI, les statistiques sont passées à 1000 tonnes par an après l'implantation du dit programme, ce qui équivaut à près de 10 fois les niveaux des exportations du coltan de toute la République démocratique du Congo en 1972. Alors, en plus de ces statistiques, nous devons reconnaître qu'il y a eu une meilleure maîtrise de tous les acteurs de la chaîne en amont, c'est-à-dire les exploitants miniers artisanaux, ici que nous appelons couramment creuseurs, les négociants. Ici, les exploitants miniers artisanaux se sont organisés en sous forme de coopératives, ce qui n'existait pas avant. Donc, les 2 dernières années, s'il faut me résumer, on n'a pas eu de problème particulier comme l'organisation en amont, implantée depuis près de 10 ans, était solide. On a continué sur cette lancée et la situation s'est déroulée normalement. Et maintenant, nous devons reconnaître que la période dans laquelle nous sommes, nous sortions à peine du côté de la chaîne en amont, en aval, de la pandémie de la Covid, mais nous avons quand même cette guerre en Ukraine. Et les effets combinés de la pandémie dans la partie aval de la chaîne avec la guerre en Ukraine vont certainement avoir des effets sur notre chaîne en amont. Néanmoins, nous continuons à travailler, surtout qu'en 2018, nous venions aussi d'avoir un nouveau code minier promulgué qui a aussi mis d'autres mesures incitatives, notamment en reconnaissant la violation, le non-respect de la transparence, la violation de la traçabilité comme une des infractions qui sont punissables par la loi. Donc, à l'est de la RDC, nous sommes en train d'aller de l'avant malgré tous les défis. Je vous remercie, c'est ce que je peux dire pour le moment. Thank you very much for that. Yes, the translation was working fine. Thank you. That's so interesting to hear your point of view that the collaboration over 10 years has really set the foundation to deal with a really challenging time during COVID, and to be able to say that things carried on as normal during COVID is really important. So now I'd like to move to Rwanda, and I'd like to invite Dr. Ivan Twagirashema to give his view of how things have gone around core due diligence over the past 2 years in Rwanda. Doctor, over to you. Thank you so much. On behalf of Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board and the entire team of mining sector in Rwanda, we would like to appreciate ITRI for the great job rendered to make sure that the mineral mined in Rwanda comply with OECD guidelines as well as Dodd-Frank Act 1502. So it has been challenging, but thanks to the mutual collaboration that led us where we are now, we were able to cope on the last 10 years, but especially in the last 2 years when we were facing COVID-19 challenges. We didn't feel really a break in the partnership we have with ITRI, and we delivered even further than what we had expected when the COVID started, the lockdown, and other measures linked to COVID. Despite of several allegations from NGOs, ITRI traceability mechanisms still plays a big role as a tool used by the government for the mining companies to comply with safety, health, and environmental standards. As the government, we commend the big role played by ITRI, and we recognize that this partnership is very important, especially on the compliance and the traceability mechanisms for companies, but also for the country. However, we argue that ITRI should start considering to capacitate countries to start preparing some tools, some national tools which can be implemented on the traceability side, as it has been recommended by ICGR regional certification mechanisms in the second edition manual. On top of that, as service provider apply
licenses are stipulated in the local guidelines, the implementation of national tools or a pilot phase would be very well received. I should not end without also talking about digital traceability, as we are now in a period where technology are evolving. As it has been 11 years using manual, that led to numerous errors and attracted a lot of criticism from different international organizations. Currently in Rwanda, we are among some countries advanced, especially on what is called blockchain technology. We have a company which started using it. We enabled infrastructure, especially fiber and a high connectivity on internet. So, and we do hope that the blockchain technology, especially on the value addition for smelters, for refineries, for cutting and polishing centers for stone, lapidary centers, the blockchain technology will allow Rwanda to move to another era of using technology. It will be scaled up to other companies depending on the success of the pilot phase, and it will help to reduce the cost of the due diligence and improve transparency in mineral tracking, especially in the value addition area. I'm still online, and I thank you so much for giving me a slot to talk. Thank you very much, Dr. Ivan. It's great to hear about the views from Rwanda, and echoing some of those points about how the collaboration has allowed things to carry on during COVID, but also thank you for pointing out those areas for improvement. We just to sort of show the challenges of sort of working online during COVID, we were hoping to have a speaker from Burundi, but unfortunately we've just heard that there's been a power cut there, so they're unable to join us. If they're able to come back in, we'll try and include them later, but unfortunately we won't have the intervention from Burundi quite yet. So I'm going to move to Richard from ITSCI. So Richard, I'd like to turn to you. Really following up from those opening statements, could you give us some more information about how and why ITSCI has undertaken adaptive innovation during and sort of following coming out of the COVID pandemic? Thank you very much, Ed. I think certainly the past few years have been challenging, and yet ITSCI has continued on its mission of supporting responsible 3T supply chains. ITSCI is constantly having to balance meeting our core due diligence requirements whilst being responsive to change and adapting. Really, at the onset of COVID, we focused on supporting our core due diligence functions. This is reporting on traceability for our members, incident reporting, and stakeholder engagements, and many other important facets of our program. We continue to work very closely with our members and partners, governments, and our implementation teams on the ground, with our international NGO PACT, our implementation partner, and with civil society partners, many of which are on the panel today. Yet we still manage to innovate, and I'd like to talk a little bit about our mobile app technology. Later in the pandemic last year, we restarted working with OVM and PACT on delivering mobile app technology in Burundi. It's a good example of how local and global can work together. The goal in Burundi is to eventually replace logbooks and have data transmitted electronically to achieve greater accuracy and efficiency. We started to design this technology in mid-2019. We paused development in 2020 due to COVID-19. It was really important to restart this initiative, to capitalize on the work that we'd already done and to meet our commitments to OVM. It's also important for ITSCI to continue to its broader objective of continual improvement and to adapt relevant new technology where funding permits. We supported Burundi because it has a relatively smaller number of mines, fewer agents,
and because many of the processors and the exporters are located in an online environment. We're also learning that quite a number of the mines, roughly 70% at this stage, are in an online environment. So this helped us with managing what would be a steep learning curve. And also critically, and I think it's been talked about already on the panel, a very good working relationship and the partnerships we have that PACT and OBM has and ITSCI together. So it's a close collaboration really about highly skilled and experienced people that enable us to deliver a mobile app in Burundi. And these lessons learned we will take forward and to other regions. And when conditions and funding permits, we will consider this technology further. Thank you. Richard, thank you very much. I mean, it's great to hear about those innovations in really challenging times as well. So we've also been managing to be adaptable and innovating as we're going along now, and we've managed to get Burundi back online. So I'd like to hand over to our Burundi government representative to say a few words. So over to you. Okay, we've got some problems with the sound. We'll try and come back to you, Arkad. Thank you for at least being able to be online. We'll try and sort out your sound issues. So what we'll do is we'll move on. So I'd like to now turn to Jeanette, the ITSCI reporting coordinator, to provide some of your perspectives. Jeanette, could you give us some more details about your work on the ground? Yeah, hi, thanks, Ed, and thanks for the opportunity to speak. So building on what Richard has talked about, it's important to bring to the surface and make visible the value of our field teams, which might not always be so easy to discern from the outside. I think over the past 2 years, it was particularly clear that being on the ground as well as global is absolutely critical. Despite the challenges of COVID, we managed to continue making progress in supporting our goal of building local capacity to identify and mitigate risks along the 3T supply chain. So I'll give a few examples of both immediate COVID responses as well as longer term changes that we've made. In Rwanda, we worked extensively with RMB on coordinating joint efforts on traceability. As an immediate response to COVID, we partnered to ensure that there were no gaps in tag distribution, despite pretty extensive travel restrictions within Rwanda, which normally would have disrupted tag distribution. We've also, on the other hand, focused on bolstering new and sustainable structures for risk mitigation and due diligence by supporting the establishment of district mining task forces, or what we're calling DMTF. The idea for the DMTF is based on our learnings from the multi-stakeholder committees that we have helped establish in the DRC, for which we continuously provide training for ongoing monitoring of the supply chain and risk mitigation. There are currently now 14 DMTF that carry out site visits and identify risks along the supply chain throughout Rwanda, and that's something that we've been able to continue building out despite COVID. Another good example of that same focus on reinforcing local structures for risk mitigation is in North Kivu in the DRC, where we have formalized frameworks with CEMAP and DVMIN for monthly dialogue at the territorial and provincial levels. These meetings play an important role in identifying and addressing risks, particularly in the current context of the state of siege since May of 2021, which has meant that the Minister of Mines is suspended, the provincial minister. So our direct ongoing dialogue with CEMAP and DVMIN in North Kivu is also vital to help organize regular joint visits to evaluate risks in the field and to develop solutions, such as in the Rubaya area. Our field teams have also adapted to some emerging risks and traceability challenges that are unrelated to COVID. So for example, in the past 6 months, we've been working as a joined up team from North and South Kivu and Maniema, as well as Richard's data team, to develop a traceability solution that responds to a decision from the National Minister of Mines in the DRC to allow the export of minerals from neighboring provinces in the Grand Kivu region. So between Maniema, North Kivu, and South Kivu. We're working together with state services to develop guidance for exporters to conduct better due diligence in light of this change to the situation on the ground, the operating environment. A final example I can share is from Maniema in the DRC.
After several years of advocacy and despite many changes in the provincial government, in March of this year, we supported the governor to codify an arrêté that links the local and provincial level multi-stakeholder committees. This is important because it means that risks along the supply chain that are identified in the territories, in the committees there, will be better communicated to the provincial level and can be addressed by authorities at the provincial level. Each of these examples, I think, speaks to the importance of being on the ground during the pandemic and to the value of our field teams. Thanks. Jeanette, thank you very much. Really good to hear about actually what kind of dealing with the COVID crisis means, being on the ground, and some real practical examples there, but also just highlighting how other things were changing during the pandemic as well, and you're having to respond to those. Jeanette, you mentioned SEMA as sort of one of the organizations that you've been working with. So now I'd like to turn to Théophile from SEMA, who's going to share his experiences as the provincial director for SEMA in South Kivu. Théophile, could you just explain what your role is and your priorities in relation to maintaining and progressing due diligence practices on the ground? Théophile, over to you. Merci beaucoup pour la parole. Nous tenons nécessairement à remercier le cadre d'échange pour le site Kivu et pour, je dirais aussi un peu pour le Nord Kivu, parce qu'on a évolué pendant cette période de Covid. Ça a commencé quand on était encore au Nord Kivu. On a mis beaucoup de mesures en place avec les amis d'ITSCI, donc les agents de terrain. Il y a cette collaboration nécessairement entre le SAIMAP et ITSCI, parce que vous voyez, c'est le SAIMAP qui met en œuvre la traçabilité. ITSCI comme système d'appui. Et surtout, ça s'accentue beaucoup dans le cadre de prise de risques, dans la publication donc, de tout ce qui est comme risque le long des chaînes d'approvisionnement, les alertes, ainsi de suite. Mais tout ce travail, nous les faisons toujours ensemble. Vous savez aussi que présentement, les SAIMAP a plus de 340 agents qui sont déployés dans différents sites miniers. Et ces différents sites miniers, nous essayons nécessairement de collecter tout ce qui est problème au niveau des sites. Nous avons nécessairement, comme SAIMAP, servi d'encadrement et d'assistance. Nous intervenons beaucoup plus à chercher comment avoir des solutions sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de soucis au niveau du terrain. Il peut y avoir des conflits entre coopératives et titulaires de droits miniers ou titulaires de droits fonciers. Tout ça, le SAIMAP doit intervenir, nécessairement, c'est avec le concours de nos amis et partenaires donc, techniques et financiers. Il y a un aspect très important que je voudrais nécessairement insister sur, c'est le fait que, comme l'a dit l'aîné du Boubanzi, c'est que grâce à l'implémentation du système, presque dans toute la partie Est, on a pu nécessairement trouver des données un peu élevées des statistiques de production, malgré qu'il y a encore des cas de fraude minière, mais nous pensons que c'est à cause de la mise en place de ces systèmes, au respect aussi des mécanismes tous régionaux, aux exigences régionales et internationales, ça nous amène nécessairement à mieux capter la production. Au site Kivu, comme vous le savez, nous avons connu, et vous l'aviez soulevé au début, plusieurs points, mais qui se font entre nous, entre acteurs en fait. La société civile, elle est là active. Nous avons les services de l'État, nous avons les entreprises ou les coopératives au niveau de ce qu'on appelle les CPS, donc les comités provinciaux de suivi des activités minières. C'est là où on essaie de débattre plusieurs questions qui peuvent perturber un peu nos chaînes d'approvisionnement en province. Et ce dernier temps, donc, le SAIMAP fait tout ce qui est de publier un peu de rapports quant à ça. ITSCI aussi en fait. Il y a des sous-CLS au niveau des territoires où nous essayons nécessairement de discuter un peu sur ces problèmes. Si ça dépasse le terrain, ça vient maintenant au niveau de la province, en fait. Merci. Phil, thank you very much. It's very good to hear from you. So now I'd like to move from Théophile to Monsieur Fasadi. He's the representative from Mining Mineral Resources. As a
company and member of ITSCI, could you talk about your perspectives on how due diligence can support progressive improvements? Merci beaucoup. Mais bon, on a écrit Elise, il n'y a pas de problème. J'interviens ici pour le compte de Mining Mineral Resources, comme vous l'avez dit, qui est une société qui exploite et qui exporte les 3T, principalement dans le Katanga. C'est pour MMR que j'interviens donc. Donc, en tant que société, je vais associer ma voix à ceux qui ont parlé avant pour dire l'implémentation de la due diligence a été une étape très importante dans l'évolution de l'exploitation minière pour les 3T, du moins dans les secteurs où MMR est opérationnel. Je peux aussi parler, comme on a dit pour l'Est, c'est que l'implémentation de la due diligence a permis pour le Katanga d'avoir des statistiques de production qui n'existaient pas avant. Donc avant, il n'y avait pas de production des 3T. Donc ça c'est important, mais aussi surtout, l'implémentation de la due diligence est venue apporter une lumière sur un aspect de l'exploitation. Parce qu'avant, les gens pouvaient s'intéresser seulement aux produits, mais l'implémentation de la due diligence a permis à ce qu'on puisse s'intéresser aux conditions de travail, aux questions des droits humains et surtout aussi aux questions communautaires, aux questions de gestion environnementale. Donc, c'est une lumière qui a été apportée. Et pour nous, en tant que société, cela a été très important parce que ça nous a permis d'avoir une vision un peu plus large et comprendre qu'il y a des questions de réputation sur la production. Alors, je vais dire que la chose la plus importante pour nous en tant que MMR, c'est qu'il faut qu'il y ait une appropriation du système à l'interne dans une société, une appropriation du système au niveau des services de l'État. Et vous allez voir qu'en République démocratique du Congo, les questions de diligence raisonnable ont été inscrites dans le code minier. Alors, quand il y a une appropriation, le cas de MMR, c'est que MMR a mis en place un département qui ne s'occupe que de la due diligence, qui est dirigé par une personne grand responsable de la société. C'était moi-même, il y a une année à peu près, c'est moi qui dirigeais avant que je ne puisse aller à d'autres responsabilités. Et donc, à partir du moment où il y a cette organisation interne, ça permet d'avoir les politiques internes. Et donc, les questions de diligence ne sont pas une exigence externe, mais ça fait partie du système de travail. Et cela a permis de constater une amélioration à tout point de vue. Si je voudrais parler, par exemple, des questions communautaires, partout où MMR a travaillé dans le Nord Katanga, on a vu un engagement clair sur le social des communautés, avec la construction des ponts, la construction des routes, la construction des écoles, la construction des hôpitaux et plusieurs autres interventions, parce que ces questions ont été intégrées dans la gestion de la société. Et donc, pour moi, pour l'avenir, ce qui est important, c'est qu'on travaille de manière à ce qu'il y ait appropriation. Parce qu'aujourd'hui, les niveaux que nous avons atteints dans l'implémentation de la due diligence, au fait, permet à ce qu'on puisse maintenant alléger, par exemple, du côté des audits ou du côté de certaines contraintes, parce que c'est un système qui fonctionne déjà à l'interne. Il y a les coûts, parce que si nous mettons les systèmes à l'interne, cela signifie qu'il y a un coût additionnel que nous avons à notre production, mais en plus de cela, nous devons payer les leviers. Donc, c'est de ce côté-là. Mais nous louons l'implémentation de la due diligence principalement avec les systèmes ITSCI. Et pour terminer sur ce point-là, je dirais que nous sommes allés plus loin jusqu'à avoir même un système de gestion des questions de traçabilité. Nous avions le système FIBO et puis nous avions eu maintenant le système TagPoint. C'est un système interne à la société, un software interne qui permet d'intégrer toutes les informations du point de vue de la traçabilité
de l'amont jusqu'à l'aval. Donc, vous voyez, ce qui est vraiment important, c'est l'appropriation pour que ça ne soit pas une exigence extérieure. Je vois qu'il m'a été demandé aussi de parler de l'approche ou de l'évolution vers la semi-mécanisation. C'est aussi quelque chose de très important dans l'évolution parce que nous devons, nous en tant que société, apporter une valeur ajoutée, apporter un développement. Et ce développement peut aussi être amené par la manière de travailler. Brièvement, pour ce qui est de la semi-mécanisation, il faut aider les artisanaux avec la découverture, avec les engins. Il faut leur apporter, par exemple, des pompes pour qu'ils aient de l'eau au lieu d'aller chercher l'eau très loin. Et ils travaillent à ciel ouvert dans de bonnes conditions. On peut les aider, nous le faisons déjà, avec des sluices qu'ils peuvent fabriquer facilement, des tables à secousses qu'ils peuvent fabriquer ou que nous pouvons donner. Et donc, on apporte un peu d'équipement léger qui améliore les conditions de travail et qui améliore aussi la productivité des creuseurs. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je voudrais m'arrêter là-bas, mais je suis de ceux qui félicitent le projet ITSCI. Et tout ce que je pense, c'est que il faut qu'il y ait vraiment de l'appropriation. Merci beaucoup. Monsieur Elise, thank you very much. You covered a really broad range of issues there, from improved production statistics to the software that you're using and the investment in communities, but that really important core message of ownership, not only ownership sort of within yourselves as a company, but ownership from the other parties, including government as well. So, Monsieur Elise, thank you very much. So we're going to try one more time and go back to Burundi. So Akkad, hopefully we'll be able to hear from you now and hear your views from a Burundi perspective. So over to you. Alors, bonjour à tous les interlocuteurs qui m'écoutent. Moi, je m'appelle Naïman Akkad. Je représente le directeur général de l'Office burundais des mines et carrières qui est empêché. Et je suis honoré pour partager avec vous les réalisations du projet ITSCI au Burundi depuis son introduction. C'est au Burundi. Et je peux d'abord vous mettre au courant que le projet ITSCI a été lancé au Burundi en 2014 comme une solution à l'embargo sur les minerais burundais, en aidant les acteurs du secteur minier à se conformer aux standards du marché international, comme la loi de Franck et au guide de l'OCDE. Les minerais burundais n'avaient pas accès aux marchés internationaux. Ils n'avaient donc aucun apport dans la caisse de l'État pour avoir les devises. Le gouvernement du Burundi ainsi que les opérateurs nationaux ont beaucoup contribué pour le lancement et la réussite du projet au Burundi. Le projet ITSCI n'avait pas réussi sans une bonne collaboration avec notre institution qui est l'OBM et un accompagnement de nos agents de terrain par l'équipe ITSCI pour le suivi des activités minières et du renforcement des capacités des agents, des entreprises minières, des entités de traitement sur le devoir de diligence. Ici aussi, malgré les difficultés économiques au marché au niveau mondial, national et local, ITSCI est resté présent pour accompagner le gouvernement. Maintenant, nous sommes entrés dans une période de convalescence de la pandémie et les activités reprennent et c'est une bonne occasion de faire avancer la mise en œuvre du projet ITSCI. Nous nous réjouissons de l'introduction de la collecte électronique des données au Burundi depuis fin de l'année dernière. Et après une période d'expérimentation, nous sommes maintenant dans une période de transition pour remplacer les fiches remplies à la main par les tablettes. Le lancement de la collecte électronique des données est une étape très positive
pour améliorer la mise en œuvre du programme et la gestion des données. Des formations des agents OPM pour la collecte des données, ainsi que les activités de sensibilisation pour les acteurs et les autorités locales ont été réalisées par le projet ITSCI dans toutes les provinces couvertes par le projet ITSCI. Ces formations ont eu un impact très positif sur les parties prenantes pour appeler et renforcer l'engagement de tout le secteur minier dans le commerce responsable des minerais. Je pourrais vous mettre au courant que pour augmenter en fait la production de 3T, qu'il y a des innovations qui sont en train d'être menées. Le code des miniers, à titre d'exemple, le code des miniers de 2013 en vigueur aujourd'hui, il a été remarqué que ce code contient des manquements qui ne permettent pas à ce qu'il y ait une augmentation significative dans la production des minéraux. C'est ainsi que il y a un projet du code des miniers en cours de révision pour voir comment intégrer d'autres types d'exploitation, car le code des miniers de 2013 reconnaît l'exploitation artisanale et industrielle uniquement. Alors, on a jugé bon pour pouvoir améliorer la production dans les années à venir, d'insérer en fait des articles, des dispositions qui parlent de la production semi-mécanisée et à petite mine. En ce qui concerne la commercialisation des minéraux, nous savons qu'il y aurait des retraits, n'est-ce pas, forfaitaires destinés à l'ITSCI pour chaque tonne du métal, n'est-ce pas, produit. Et les exploitateurs d'ici estiment que ces retraits sont tellement énormes qu'il faudrait les voir, n'est-ce pas, à la baisse pour pouvoir augmenter les marges bénéficiaires. Alors, mais je voulais aussi vous mettre au courant que jusqu'à maintenant, nous sommes satisfaits de l'appui apporté par ITSCI via l'ONG Pacte Burundi. Nous pouvons avouer que nous travaillons en franche collaboration avec nos partenaires et nous aimerions que cette collaboration soit maintenue. Je vous remercie. Thank you very much for that. I think some of your sound was coming in and out, but I think we managed to get most of that. So thank you very much. It's great to hear views from Burundi. So what we'd like to do now is have some videos from civil society organizations and members of the team in the field. So we're going to have a short video just to take you through some of those different perspectives. So over to you. I think Fatou, you're going to share the video. Bon, je me nomme Kizungu Alexis. Je suis le directeur exécutif d'une organisation dénommée Action pour l'éducation et la défense des droits humains. Et notre organisation est impliquée dans le travail du secteur minier et dans les carrières pour observer les abus et les violations des droits humains. Et nous travaillons avec ITSCI depuis l'année 2021. C'était une année très difficile, une année où il y avait la Covid-19. Et ce n'était pas vraiment difficile parce que pendant la Covid-19, il y a eu le confinement, les frontières étaient fermées. Alors la Covid aussi a eu un impact très négatif dans le secteur minier parce qu'il y a des travailleurs qui étaient dans l'arrêt du travail. Alors la survie était devenue très difficile, mais petit à petit, il y avait quand même du travail.
Nous, en tant qu'une organisation des droits humains impliquée dans le secteur minier, nous étions aussi présents avec ITSCI dans tous les districts qui regorgent de beaucoup de sites miniers, et dans les sites qui produisent des minéraux en 3T, c'est cassiterite, coltan et wolfram. Alors ITSCI nous a appuyés avec les moyens possibles pour que nous puissions faire notre travail de monitoring et le suivi des activités minières dans les différents districts du pays qui regorgent de beaucoup de minéraux en 3T. Mais la période de Covid vraiment nous a beaucoup impacté et nous avons tiré beaucoup de leçons pendant cette période de Covid-19. Je m'appelle Bikotoa Ndatabaye Crispin. Je suis le chargé de programme de l'organisation APDDH. APDDH, c'est-à-dire Action pour l'éducation et la défense des droits humains. Nous faisons partie de toute une équipe qui ensemble nous travaillons pour la promotion des droits humains et pour l'augmentation de la production dans le secteur minier. Parce que auparavant, il y avait beaucoup de problèmes que nous avons voulu corriger ensemble dans une équipe que nous avons appelée District Mining Task Force. C'est une équipe composée de gens comme nous, de la société civile, les gens de l'ITSCI au Rwanda, et puis les gens du gouvernement, et puis les gens du Rwanda Mining Board. C'est une institution qui régule avec le code, c'est-à-dire tous les systèmes d'extraction minier et carrière au Rwanda. Auparavant, il avait beaucoup de problèmes, innombrables. Mais avec la venue de cette équipe, et toute une équipe composée de toutes les couches que je viens d'énoncer, et nous sommes en train de tout faire pour essayer d'éradiquer certains grands problèmes qui persistaient dans le secteur minier, notamment le vol, notamment la violation des droits humains et autres problèmes que vous n'ignorez pas dans ce secteur. Et nous sommes en train de faire un effort avec la collaboration de tout le monde qui constitue l'équipe pour essayer de voir comment surtout la production peut augmenter. Et pour que la production augmente, bien sûr, vous comprenez qu'il faut d'abord essayer d'éradiquer certains problèmes qui subsistent dans ce secteur-là, que j'ai énoncé auparavant. Bonjour, mon nom est Christine Kanane. Je travaille en tant qu'assistante à la gestion de la base des données dans le projet ITSCI au Nord Kivu et précisément au bureau de Goma. Notre travail en tant qu'équipe de la gestion des données consiste à faire la collecte, mais aussi l'analyse des données sur les minerais tout le long de la chaîne d'approvisionnement afin de permettre aux différentes sociétés de faire un approvisionnement responsable en minerais. En pratique, nous faisons le suivi de l'acheminement des minerais depuis sa production à la mine jusqu'à son exportation, et ceci nous est facilité par les différents matériels de traçabilité qu'offre le projet ITSCI au gouvernement local, entre autres les tags et les logbooks. Mais cela est rendu beaucoup plus possible grâce à l'effort de toute l'équipe ITSCI à tous les niveaux. Grâce à notre travail, nous facilitons aux différentes entreprises d'exporter les minerais exemptés de tout risque, de toute erreur, de tout conflit, et aidant ainsi le gouvernement local à bien éviter, mais aussi réduire la fraude minière. C'est donc de cette façon-là que l'équipe
contribue au devoir de diligence et accompagne aussi les entreprises exportatrices à faire leur devoir de diligence raisonnable. Thank you for those voices from the field. We've only got a small number of minutes left, so we're just going to finish with a few final points to wrap up. So, Jeanette, I'm going to go over to you from a PACT point of view, maybe sort of stepping back. What are the real lessons around due diligence that are particularly relevant as we're looking to expand due diligence much more widely into new geographic areas, new commodities, new supply chains? What are some of the lessons for you that might be relevant to that expansion and new areas? Jeanette, and just very briefly, please. Yeah, so I will modify what I was going to say. I think in terms of expansion and in terms of also the lessons learned from the past few years, not weeks, is that the value of trust-based relationships and a strong field presence being really vital in order to accomplish due diligence and traceability, and also to continue making gradual and progressive improvements in a complicated environment or complicated operating environment to begin with, and then with the additional complications of COVID. And I think I'll leave it at that for Richard to make a few more points. Thank you, Jeanette. I echo certainly what you say. I would like to add resilience has been demonstrated really by having partnerships, and I think that's been amply illustrated in the panel today. It's about having the right people and the right systems that are working together in partnerships to leverage the experience that is there. Technology really can help inform decision making, but it cannot replace the program and its people. And I think this has also been illustrated today. So we strongly believe that ITSCI has a credible and a valuable role in supporting responsible 3T supply chains through our joint industry due diligence program. We are there, we are present on the ground, and we are continuing to identify risks and to report these risks and to support their mitigation through an extensive engagement in the program. We provide information to our members, to governments, local actors, advisory panel, stakeholders. Much of this information is available on our website. We are adapting, this has been well illustrated, and our standards, but whatever we do, it needs to be aligned with the standards. Our standards today are 100% aligned with 2018. In 2018, they were aligned. Our governance alignment assessment was the second highest of all 5 industry programs. We recognize that there is always more to do in implementation, including on risk evaluation. So we've started to plan for our second alignment assessment in mid-2021, and our evaluating options are now ready to take forward. Thank you. Great, thanks Jeanette and Richard. You've left us with a very small amount of time, so I'm going to squeeze in 2 questions because I know that there's some really good questions, so we won't be able to get to all of them, but we'll try and get back to you. Richard, the first question for you. Technology isn't a panacea for structural challenges to due diligence. It's still possible to cheat the system. How would you respond to this? I think again, it's been illustrated in this panel. You need skilled people in the field that are there to train and to reinforce program requirements. And technology can certainly complement this work. And it does, as you say, offer a panacea to solutions, but it cannot replace people on the ground. You have to present from a data management point of view to mitigate the wrong information entering a system, whether it be a blockchain or various other initiatives out there. And it's people that do that. It's not technology. So it's about training, capacity building, monitoring, stakeholder engagement, all these critical aspects of a program. Thanks, Richard. I'm going to squeeze in one quick last question to Jeanette. ITSCI sent a team to North Kivu in March 2022, but given the deterioration in the security situation and all of the challenges of that, will there be another
round of visits in the next few months? What's the way forward in the province? I'm not sure exactly what the reference is to. We have a permanent field team on the ground in North Kivu who are based in various areas of the province where the program operates, and we're constantly reassessing and reconfiguring where field staff need to be based in order to best work alongside state services and to best respond to risks from the field. So yes, we have a presence in North Kivu, and we'll continue to have a presence in North Kivu. Thank you very much. And we'll end it there. We've hit our time. I'd like to send a huge thanks to all of our panelists for all those interventions. Thank you very much and goodbye.